బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ పోస్ట్ చేసేసాను. దాంట్లో కొన్ని యానిమల్స్ చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్. ఇందులో మెయిన్గా డాల్ఫిన్ షో చూస్తారనమాట. సో లంచ్ టైం కాబట్టి సమ్ సలాడ్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చికెన్ ఇలా లంచ్ చేసేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో లంచ్ చేసేసాము అండ్ ఎందుకు కాఫీ తాగాలనిపించి కాఫీ తాగాను. బేసిక్గా ఎండలో అందరికీ ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపిస్తుంది, ఏంటో నాకు మాత్రము కాఫీ తాగాలనిపించింది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటా. కూర్చో స్టాలలో కూర్చోదంట. ఎండలో ఐస్ క్రీమ్ తినే కంటే కాఫీ తాగితే నిజంగా ఆ కిక్కే వేరబ్బా. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను కాఫీని. వేడివేడి ఎండలో వేడివేడి కాఫీ. సో చూసారు కదా, మా పాప చిన్న పాప అస్సలు స్ట్రాలలో కూర్చోనని చెప్పి మారం చేసింది. అసలు కూర్చోలేదు, బయటకు వస్తుంది స్ట్రాలలో కూర్చోనని చెప్పేసి. సో ఎండలో నడవలేకపోతున్నాము అండ్ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు కూడా సమ్ ప్రాబ్లమ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకున్న టైంలో ఎయిర్పోర్ట్స్లో అండ్ పార్కులలో అక్కడ లోపల తిరుగుతుంటాయి కదా వెహికల్స్, సో అది కనిపించింది. అడిగితే అతను మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ డాల్ఫిన్ షో దగ్గర డ్రాప్ చేశారనమాట. నన్ను, మా డాడీని, మా ఇద్దరు పిల్లల్ని అండ్ మా మమ్మీ, మా హస్బెండ్ వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వచ్చేసారు. పట్టుకున్నా కదా చెల్లెట్టుగా చూస్తూ నిల్చోరా. చాలా పడిపోతాయి, నాకు కింద పడుతుంది ఇష్టం. Is that you? Hey. Hi. Hi. Okay. So the dolphin show. అండ్ డాల్ఫిన్ షో దగ్గర మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసేసి అతను వెళ్ళిపోయాడు అండ్ మా హస్బెండ్, మా మమ్మీ మాత్రం బ్యాక్ నుంచి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట, మా వెనుక నుంచి. ఇదే అండి ఆ డాల్ఫిన్ షో. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు షార్ట్ వీడియోలో నేను పెట్టాను కదా, సో అదే వీడియో ఇందులో టోటల్గా చూస్తారనమాట. మేము ఆల్రెడీ టికెట్ చూయించేసాము ఎంట్రన్స్ దగ్గర అండ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఒక 10 to 15 minutes షో అండి ఇది. చాలా బాగా అనిపించింది, ఓకే వర్త్ అనిపించింది. సో ఇక్కడ మా పెద్ద పాప మాత్రం చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఆడుకుంటుందన్నమాట. అసలు ఎంతసేపు తిరిగినా కూడా, తనకి అలసిపోయినట్టు అయినా కూడా తను ఎంజాయ్ బాగా చేసింది. సో అప్పుడప్పుడు పిల్లల్ని ఇలా బయటికి తీసుకొస్తూ ఉంటే పిల్లలకి కూడా చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ హ్యాపీనెస్సే మన హ్యాపీనెస్, అంతే కదండి. సో మేము డాల్ఫిన్ షోకి లోపల వెళ్ళిపోయాము అండ్ కూర్చున్నాము. సో స్లోగా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేసారు షోని. మేము వెళ్ళాకనే స్టార్ట్ చేశారులేండి, మేము వెళ్ళక ముందుకే కాదు, మేము ఆన్ టైంకి మేము రీచ్ అయిపోయాము.
సో, ఈ వీడియోలో, ఈ షోలో చాలా డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది. సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో, ట్రై టు అవాయిడ్ దట్. సో, నేను ఒరిజినల్ వాయిస్ అలానే పెట్టేస్తున్నాను వీడియోలో వాయిస్. సో, మీకు కూడా ఆహ్, ఏమంటారు చూసిన ఫీలింగ్ కలగాలని చెప్పేసి సో, చూడండి డాల్ఫిన్స్ ఎంత మంచి మంచి స్టంట్స్ చేశాయో, ఎలా నవ్వాయో, ఎలా మాట్లాడాయో. సో, అన్నీ చూస్తూ ఉండండి. మెయిన్‌గా ట్రైనర్స్ ఎలా చెప్తే అలా చేసేయండి. డాల్ఫిన్స్ రియల్‌గా చాలా గ్రేట్. మనుషుల కంటే జంతువులు చాలా మేలు అంటారు కదా! దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనమాట. మనుషుల కంటే జంతువులే చాలా 100% చాలా చాలా గ్రేట్ అనమాట. అవి ఒక్కసారి మనని లవ్ చేస్తే మాత్రము చచ్చే వరకు కూడా మనల్ని వదిలిపెట్టదు, మనల్ని మర్చిపోదు. అదే మనుషులైతే మనం అనుకున్న వాళ్ళే మనకి మోసం చేసే రోజులివి. బట్ ఇలాంటి టైంలో నిజంగా డాల్ఫిన్స్ ట్రైనర్స్ చెప్పే ప్రతి ఒక్క మాట అవి వింటున్నాయి. సో, నవ్వుతున్నాయి. వాళ్ళేం చెప్తే అవి చేస్తున్నాయి. డాన్స్ చేస్తున్నాయి. వాటర్ మీద వాకింగ్ చేస్తున్నాయి. ఇలా చాలా స్టంట్స్ చేశాయి. సో, నేను చెప్పేదానికంటే చూడండి. ఇంక నేను ఎక్కువేం చెప్పను. Imagine yourself as a scientist for a moment, trying to learn more about dolphins. First, you have to know how to identify them. Let's have Andy on the island introduce you to each of the animals. Thanks, Emily. Hi, folks. My name is Andy, and I've had the privilege of caring for these dolphins for more than 20 years now. We're so happy to have everyone back in the stadium with us and share with you some of the amazing things that we've learned about dolphins, both here and from Field Zoo and in the wild. Dolphin scientists, it's great to be able to tell them apart. We're going to introduce you to each of the dolphins and their natural care partners. And as we do that, we're going to point out some of the unique characteristics that each dolphin has that helps us tell them apart. We're going to start over here with Allie and Chris. So Allie is 34 years old. అమ్మా 34 years అంటది. And as you're looking at Allie, if you look at her, Dance especially చేయడం, dance చేయడానా? you may notice that it has Dance a dark చేస్తలేదు. gray or a gray speckly belly. And she's actually sort of the darkest Dance color we చేస్తుంది have water. overall. That's one of the easy ways to tell Allie apart. Now next to Allie is Allie's best friend, Topito. Topito is 39 years old. She is our oldest, largest dolphin here at Seven Seas. She's going to be coming up on your right over there. అగ్గో! And as you're looking at Topito, you may notice that actually in contrast to Allie, she's on the lighter colored dolphins, especially on her face and on her belly. Now next up we have Allison. Allison is Topito's youngest daughter. She is 15 years old. She's going to be working with Nicole today. She's going to be coming up on your left over here. ఆగు. Now, oftentimes when you're out in the wild, scientists are looking at their dorsal fins because that's what you get to see most of. So if you're looking at Allison's dorsal fin, you may have noticed that she actually has the smallest dorsal fin of all of the dolphins. Last, certainly not least, is Merlin. Merlin, 7 years old. Here he comes up to say hello. చూడండి. Now he is our youngest, but he is certainly not our smallest dolphin. He's going to be working with Jen today. And if you're looking at Merlin's dorsal fin, you may... That's exactly right. Folks, did you know that the Field Zoo scientists have been studying wild dolphins in Sarasota Bay for over 50 years now? Now, we're going to take a look over here with Chris and Allie. Now, if you're watching, Chris is going to be putting what's called a data tag on Allie's back. It's sort of like of a dolphin Fitbit. Like many of us here, we're all wearing activity tracker or wrist. This is the same idea. So with this, we can track how fast and how far Allie swims, but also how deep and how often she dives. And as you can see, Allie's very comfortable wearing this tag. We simply place it on the suction cups, and then when we're done, we can remove it easily. Now, a question we often get here at Seven Seas,
and scientists are still trying to answer more fully, is how do dolphins communicate? Now, dolphins can communicate using a variety of different vocalizations. One of the most unique of these vocalizations is something called a signature whistle. Now, this whistle is unique to each dolphin and acts like the dolphin's name, and it's used to identify themselves when they live in a group. So, I'm going to borrow Tomiko here for a second, and if we're all quiet, perhaps we can listen to Tomiko's signature whistle. Okay, could you hear that? Okay, so that's almost like Tomiko saying her name in dolphin. Now, dolphins can make a variety of different vocalizations. And what's important to remember is these vocalizations come out of the blowhole on top of their head and not out of their mouths. Let's listen to some of those right now. హలో అదే జూలో ఉన్నా డాల్ఫిన్ షో మాట్లాడు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను ఇది అయిపోయినా కాల్ చేస్తాను. Now, what's really cool about dolphins is they not only use vocalizations, but dolphins also use body language to communicate. And one of the ways they do that is something called a breach. This is a very impressive behavior when a dolphin jumps out of the water and lands on their side or their back, making a loud crash. There's some skeleton in the middle. And take a look on your left, you'll see Tomiko coming up. Like the splash. Just like scientists observe dolphins to learn more about them, our animal care team spends every day observing and learning. The time we spend getting to know each animal allows us to form strong relationships, which is key to providing the dolphins with amazing care. That's exactly right. We work with our dolphins every day to make sure that they're healthy and they have the best welfare possible. One of the ways we do that is something called husbandry or care behaviors. We're going to demonstrate a couple of those right now. Now, what they're demonstrating right here is something called a fluke present. This is where they take their tail flukes and a trainer will put them in their lap. So what this is, it may not look very impressive, it's not a jump or a flip, but it's actually probably the most important behavior we ever work with our dolphins on. This is the blood taking position. Just like when you go to the doctor to take a small amount of blood on your arm, this is where we can take blood from a dolphin. We simply swab it with alcohol, put a needle in, take a small amount of blood, and then our veterinarians can analyze it, make sure that we have healthy dolphins. Now, one of the other behaviors that we do is something called a layout. Allie is over here demonstrating this, and it's just like it sounds. The dolphin lays out in front of us. This way, our two veterinarians can follow along. భయపడతావు డాల్ ఫిషెస్కి.
demonstration of the level of trust they've been able to build over the years they've spent together. However, did you know that our researchers in Sarasota Bay have seen firsthand how harmful it is when people interact with wild dolphins? We know you love dolphins as much as we do. So, if you're lucky enough to see them in the wild, make sure to maintain a safe distance so you don't alter their natural behaviors. Did you also know that it's an important part of the dolphin's care to make sure they're healthy and physically fit? Just like it's important for all of us to be active and exercise, the dolphins do a variety of high-energy behaviors that are not only fun for them, they're also a great way to make sure they're in peak physical fitness. డాన్స్ నాన్న డాన్స్ చేసి చూడు నాన్న లే డాన్స్ చేసి చూడు డాన్స్ 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 చేసి చూడు చేపలు వేస్తారు నోట్లో చిన్న చేపలు. ఆ. ఫిష్ చూడు నాన్న ఫిష్ చూడు Well, we're so glad you could join us today. Hopefully you've seen how we're సో లాస్ట్లో డాల్ఫిన్స్ షో అయిపోయింది, మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి, నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి బాయ్ చెప్తుందనమాట వాటి టైల్స్తో. యా జస్ట్ జోకింగ్. సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. బై బాయ్.